Buenos días a todas y a todos. Muy agradecida nuevamente de tenerles escuchándonos por vía YouTube en el segundo día del 16º curso de actualización en psicobiología, y neurociencias. Mi presencia aquí es muy breve, simplemente decirles que el día de hoy tenemos una preciosa conferencia en inglés y el doctor Rodolfo Solís, quien además ha sido muy amable en ser el puente entre la doctora Mathilde Bonnefond y la facultad, va a hacer la traducción de esta conferencia al español. La dinámica será la siguiente: la doctora Mathilde presenta la diapositiva, el doctor Rodolfo Solís hace la traducción y también le pediría al doctor Rodolfo Solís que presente a la doctora Mathilde como se merece. Al final, las preguntas tendrán una dinámica inversa. El doctor las leerá en español y después la traducirá al inglés para la doctora Mathilde y nos traducirá la respuesta. Doctor Rodolfo Solís, muchas gracias. Doctora Mathilde Bonnefond, you're welcome. Thank you very much for this conference. Gracias, Olga. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este curso. Estamos muy contentos de tener hoy a la doctora Mathilde Bonnefond. Ella es investigadora del Instituto INSERM de Lyon. Voy a leer brevemente una semblanza de ella. Ella realizó su maestría en neurociencias y está graduada con distinción de la Universidad de Lyon. También hizo un doctorado en neurociencias cognitivas de la misma universidad. Realizó un postdoctorado en el Instituto Donders para el cerebro, la cognición y conducta de la Universidad de Harvard, en donde además fue identificada o postulada como investigadora titular y actualmente se desempeña con una posición de tiempo completo en el INSERM, que es el Instituto de Investigación en Salud y Investigación Médica del Centro de Investigación de Neurociencia de Lyon, además de que participa en varios proyectos de ciencia ciudadana. Es decir, la doctora tiene además bastante experiencia en la difusión de la ciencia. Cuenta con varios alumnos de posgrado y postdoctorado, ha sido supervisora de numerosos estudiantes y es una experta a su corta edad en investigación acerca de oscilaciones cerebrales y su rol para la cognición. Entonces, estoy súper contento de tener aquí a la doctora Mathilde y el tema de su charla va a ser el rol de oscilaciones alfa y gamma en la anticipación y el procesamiento de estímulos visuales. La dinámica que seguiremos es que la doctora Mathilde hará su So today I'm going to talk about how modulation of alpha oscillations, that is a brain rhythm around 10 cycles per second, before and during stimulus might influence visual processing. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí. Es una experiencia muy interesante. Lamento no poder dar más palabras en español, pero estoy muy contenta de participar con ustedes. Y sobre todo teniendo contacto con un país que está algo lejano de aquí. Todo el día de hoy voy a hablar acerca de la modulación de oscilaciones alfa, que es un ritmo alrededor de 10 ciclos por segundo, y oscilaciones gamma, que es un ritmo cerebral alrededor de 40 ciclos por segundo, antes y durante el procesamiento de estímulos y cómo estas oscilaciones pueden influenciar el procesamiento de dichos estímulos. So, as you know, we have to process a remarkable amount of visual information each day. And as the brain has limited capacities of parallel processing, attention is needed to prioritize and optimize visual processing. And
understanding the mechanism. Sí, como ustedes saben, estamos expuestos todos los días a una gran cantidad de información visual, que es una cantidad bastante importante, por lo que el cerebro, y además el cerebro tiene capacidades muy limitadas para hacer un procesamiento en paralelo, por lo que el proceso atencional o la atención es necesaria para priorizar y optimizar este procesamiento visual. Por lo tanto, comprender los mecanismos que subyacen a este filtrado atencional es crucial para la investigación, tanto a nivel básico como a nivel clínico. Y pensamos que las oscilaciones cerebrales, dada su naturaleza rítmica, podrían jugar un rol fundamental para implementar este mecanismo. We first briefly introduce oscillations. Vamos a hablar primero de las oscilaciones brevemente. So oscillations are considered as fluctuations of excitability at the entrance, that is the dendrites of neurons, possibly impacting their outputs. And we believe that oscillations might play a role in visual processing, since the system can take advantage of the change of excitability over the cycle of oscillations. The possible metaphor for oscillation could be a door opening rhythmically, letting many people in or just a few. So you have really this metaphor, which is really good for that. And we have 3 parameters defining oscillations. So that is the frequency, that is a number of cycles per second, the amplitude, which is quite clear, and the phase, which indicates the instantaneous situation within each cycle. Entonces, las oscilaciones cerebrales son consideradas fluctuaciones en la excitabilidad en la entrada de las neuronas, todo es a nivel de las dendritas, lo cual podría impactar muy probablemente sus propias salidas, es decir, potenciales de acción, por ejemplo. Entonces, pensamos que las oscilaciones podrían jugar un rol muy importante en el procesamiento visual, dado que el sistema visual y en general los sistemas sensoriales pueden tomar ventaja de este cambio en la excitabilidad a lo largo del ciclo de las oscilaciones. Una metáfora probable para este proceso sería una puerta que se abre y se cierra y en algunos momentos, cuando está totalmente abierta, deja pasar a mucha gente, o cuando está cerrada o cuando se está cerrando, deja pasar a muy poca. Hay 3 parámetros que definen las oscilaciones: su frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, la amplitud de estas y la fase que... Sorry, Mathilde, so if you can just resume this part so we can start over, please. Yeah, so okay, I explained from the beginning of this slide, then I started. Exactly, yeah, thank you. Okay, sure. So now, it's okay? Yeah, right now. Okay. So the question about oscillations is why it might be interesting to study them. Well, as mentioned in the second slide, they might be involved in organizing the visual processing of the flow of information we have to deal every day, so we are not overwhelmed. They've also been proposed to be involved in binding the different elements of the stimulus, which are processed by different populations of neurons. And they might be involved in functional inhibition of irrelevant areas when needed. And there are also several theories that suggest they are involved in setting up specific communication between brain areas, which are also need to be flexible. And finally, it is interesting to study them as they can be complementary to event relative potentials, and they are strongly correlated with fMRI pulse signal. Bueno, ¿por qué sería entonces interesante estudiar las oscilaciones cerebrales? Bueno, como se mencionó en la segunda diapositiva, pueden estar involucradas en organizar el procesamiento del flujo de información visual con el que tenemos que lidiar todos los días, de tal manera que no estemos sobrecargados de información. También se ha propuesto que podrían estar involucradas en ligar o ensamblar diferentes elementos de un estímulo que son procesados por diferentes poblaciones neuronales. También pueden estar relacionadas en inhibición funcional de zonas que no se necesiten en ese momento, dada la tarea. También algunas teorías sugieren que están involucradas en establecer comunicación entre diferentes áreas cerebrales. Y finalmente es interesante estudiarlas, ya que pueden ser un complemento a los potenciales relacionados a eventos y están además fuertemente relacionadas con la señal Volt de la resonancia magnética funcional. So how do we observe them in humans? So it's like event potentials.
simply using electroencephalography, which record brain electrical activity, and magnetoencephalography, which record the resulting magnetic field of the brain electrical activity. And to be observed at surface level, at least 100,000 neurons need to be synchronized. And of course, also implanted electrodes in patients with pharmacologically resistant epilepsy also allow to record such signal. Ahora, ¿cómo observamos en humanos las oscilaciones cerebrales? De la misma manera que los potenciales evocados, simplemente podemos utilizar electroencefalografía, la actividad eléctrica cerebral, y magnetoencefalografía, que analiza o que estudia el campo magnético resultante de la actividad eléctrica cerebral. Para poder observar estas oscilaciones a nivel de la corteza o de manera superficial se necesitan al menos 100,000 neuronas que estén sincronizadas. Desde luego, pacientes con epilepsia refractaria que son sometidos a cirugía, podemos introducir electrodos para registrar la señal a nivel intracraneal. So to analyze them, we use Fourier Transform or related methods, and it allows to get the power of each frequency band in general, or to get the power of each frequency across time of a trial, for example. And so you can see here time in the x-axis and frequency in the y-axis, and the power of the signal in the z-axis in color here. So here we could say that there is an increase of power of the 8 Hz rhythm late in this trial. And remember well this verse during this talk. Para analizar las oscilaciones cerebrales utilizamos las transformadas de Fourier o algunos métodos relacionados que nos permiten extraer la potencia en cada bit de frecuencia o en cada banda de frecuencia a lo largo del tiempo de un ensayo, por ejemplo, dentro de una tarea. Como pueden ver, en el eje de las X está el tiempo y en el eje de las Y están la potencia, la frecuencia de la señal. Y en el eje de las Z, que es la gradación de color, está la potencia. De tal forma que aquí podríamos decir que hay un incremento de potencia en el rango de los 8 Hz al final del ensayo, muy cerca ya del final de esta representación de tiempo-frecuencia. Por favor, recuerden esta representación porque vamos a ver varias de ellas a lo largo de la plática. So I would like to focus on 2 specific frequency bands, alpha and gamma oscillations during this talk. And I'm glad to start with alpha oscillations. Me gustaría enfocarme en 2 bandas de frecuencia que son las oscilaciones gamma y alfa y me gustaría comenzar con las oscilaciones alfa. So alpha oscillations, they are generally considered as oscillations between 7 and 14 Hertz, and they seem to have a role both in anticipation and during visual processing. Son oscilaciones que consisten en ciclos de entre 7 y 14 Hz y que van a tener un rol tanto en la anticipación como en el procesamiento de información visual. So they have been proposed to be associated with pulses of inhibition every 100 milliseconds, meaning that, and that might be a bit counterintuitive, that a decrease of alpha amplitude should be associated with an increase of excitability. So we can see here that both the amplitude and the phase of alpha oscillations might be relevant for visual processing. And this was actually the first rhythm observed by Ansberger in 1929 using EEG. Las oscilaciones alfa han sido propuestas, o se ha propuesto que están asociadas con pulsos de inhibición de procesamiento visual. Este ritmo, de hecho, fue el primero observado por Ansberger en 1900. Actually have shown that alpha amplitude before stimulus impacted visual processing. And the lower the alpha amplitude, as shown here, the higher in visual regions, I mean, the stronger the visual processing, the higher the response to the visual stimuli. En línea con esta idea, muchos estudios han mostrado que la amplitud de alfa antes del procesamiento o antes de la llegada de un estímulo impacta el procesamiento visual de este estímulo, de tal forma que mientras más baja sea la amplitud de alfa, como en el esquema de la derecha abajo,
en regiones visuales va a ser más fuerte el procesamiento visual de ese estímulo. So, for instance, in paradigm in which a near threshold stimulus is presented or not in a certain time window, low visual alpha amplitude before the stimulus time increases the likelihood of reporting a stimulus, whether it was here or not. And so these results show that visual alpha amplitude before the stimulus seems to influence its processing. Por lo pronto, por ejemplo, hay estudios en paradigmas en donde un estímulo se presenta muy cerca del umbral psicofísico de detección, ya sea que el estímulo se presente o no, la cantidad de actividad alfa presente antes de la llegada o de la espera de ese estímulo influye de manera importante, de tal forma que cuando la actividad alfa es baja, hay más probabilidad de reportar que se vio el estímulo, incluso si el estímulo no estuvo presente. Estos resultados indican que la amplitud de alfa, antes o previa en anticipación al estímulo, influencia el procesamiento. So, and it leads to the follow-up questions of whether alpha amplitude can be top-down controlled to adjust visual processing according to the context, either to enhance it or to suppress the processing of a given stimulus. And some studies have been shown that task instructions, for instance, can influence both behavior and pre-stimulus alpha amplitude in detection and attention tasks. And so I'm going to show the results of a study we have done with Rodolfo, actually, showing that alpha amplitude can decrease in anticipation of relevant stimulus to optimize performance. Estos estudios o esta investigación ha guiado a la pregunta de si la amplitud de alfa puede ser controlada de manera top-down o voluntaria para ajustar el procesamiento visual de acuerdo al contexto, ya sea para mejorar o para suprimir el procesamiento de un estímulo visual. Algunos estudios han mostrado, de hecho, que algunas instrucciones pueden influenciar tanto el comportamiento o la respuesta a los estímulos y la amplitud de alfa pre-estímulos, tanto en tareas de detección como de atención. Voy a mostrar algunos resultados de un estudio que corrimos con Rodolfo, mostrando que la amplitud de alfa puede decrementar en anticipación a estímulos relevantes con el objetivo de optimizar la ejecución de la tarea. So in this task, performed with magnetoencephalography, a somatosensory cue indicated to the participants whether they should attend visual or auditory domain. Then they had to report whether the targets presented in the attended domain was P, T, or key, and there was always a visual and an auditory stimulus presented. En esta tarea, de la cual realizamos con magnetoencefalografía, en cada ensayo se le daba a los sujetos una clave somatosensorial, una pequeña descarga, que le indicaba al participante hacia dónde tenía que atender, hacia el dominio auditivo o hacia el dominio visual. Y después ellos tenían que reportar que el target tenían que reportar lo que habían visto o escuchado, ya fueran las sílabas P, T o Ki, y siempre había tanto información visual como auditiva totalmente sincronizada. And so we found that in the visual attend condition, as you can see on this time frequency representation, time here, frequency here, occipital, which is in the back of the head, alpha power before the target stimulus was lower, as indicated by the blue color here, than baseline and lower than in the auditory attend condition. So this shows that alpha amplitude could be modulated to optimize visual processing. Encontramos que en la tarea de atención visual, como pueden ver en esta representación de tiempo-frecuencia, la actividad alfa en regiones occipitales antes de la llegada del estímulo era más baja, como se puede ver por este color azul, tanto en comparación con la línea base como en comparación con los ensayos que eran de atender a la información auditiva. Esto muestra que la amplitud de la actividad alfa pudo ser modulada de manera top-down para optimizar el procesamiento visual. And additionally, we actually found that alpha phase was also adjusted. Recording in progress. Oh, okay. Yes, sorry.
We found that alpha phase was also adjusted in the attend visual condition in anticipation of the target. So what you see here is an event-related field over the period before the target. So the target is here. And that is an average over trials of the signal, which means that only signals that have the same phase over trials can be seen. Adjusted in... Oh, okay. Yes, sorry. We found that alpha phase was also adjusted in the attend visual condition in anticipation of the target. So what you see here is an event-related field over the period before the target. So the target is here. And that is an average over trials of the signal, which means that only signals that have the same phase over trials can be seen. And as alpha is adjusted, then we can see alpha emerging in this average before the stimulus. And we used over-analysis tool to assess this phase adjustments, such as phase looking value, that therefore a nag power showed an increase. So the idea here is that the door would be wide open when the stimulus has to be processed. That is, the stimulus is processed during the excitable phase of alpha oscillation. Interestingly, we found that alpha in the left prefrontal cortex was the one driving alpha phase in the visual cortex. Adicionalmente, encontramos que la fase de alfa también se ajustaba en la condición de atención visual en anticipación a la llegada del target o del estímulo. Lo que pueden ver en la parte inferior izquierda de la diapositiva es un campo relacionado a eventos, como el potencial relacionado a eventos, pero desde el punto de vista magnético, a lo largo del tiempo antes de la llegada del target. Y esta es una promediación a lo largo de los ensayos, lo cual significa que solo puede ser observada la señal que mantiene la misma fase a lo largo de ensayos para sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, dado que alfa se ajustó, podemos ver que aquí alfa va emergiendo, digamos, antes de la llegada del estímulo. Utilizamos otras herramientas para explorar este ajuste de fase, como el phase looking value, y en contrario a la potencia que disminuía, este ajuste de fase incrementaba. La idea aquí es que tanto a través de la potencia como de la fase, esta puerta estaba ampliamente abierta para que pudiera entrar la información, tanto por una reducción en la inhibición pulsada como por un ajuste de la fase. De forma muy interesante, además, encontramos que la actividad alfa también se ajustaba en fase en regiones prefrontales izquierdas y que estas regiones, de hecho, guiaban el ajuste de fase en la corteza visual. So I'm now going to show results demonstrating that alpha oscillation amplitude can be this time increased in anticipation of irrelevant stimuli to limit their processing. Ahora voy a mostrar algunos resultados de cómo la amplitud de las oscilaciones alfa pueden ser incrementadas en anticipación de estímulos irrelevantes para limitar su procesamiento. So to test this hypothesis, we set up a working memory paradigm in magnetoencephalography again, during which participants were asked to encode 5 letters in each trial. And then after a delay, they had to determine whether the target here presented was among the encoded letter or not. And a distractor was always presented after a certain delay, and then during the delay, and in half of the blocks, the distractor was weak, like here. That is a symbol that is not related to the encoded letter, while in the other half, it was a strong distractor in the sense that it could be incorporated in the memory set, leading to working memory disturbances. So as it was a block design, the participants could anticipate the kind of distractor presented. Para probar esta hipótesis, establecimos un paradigma de memoria de trabajo con magnetoencefalograma, en el que los participantes se les pedía que recordaran 5 letras en cada ensayo, y después de un periodo de espera, ellos tenían que decir si la letra que se les presentaba formaba parte o no del set de 5 letras que tenían que recordar en ese ensayo.
Ahora, entre los 5 ítems y el target siempre se presentaba un distractor. En la mitad de los ensayos, este distractor era muy débil. Por ejemplo, en el panel de la izquierda, que ustedes pueden ver una llavecita, es porque eran símbolos que no estaban relacionados con las letras a codificar, mientras que en la otra mitad el distractor era fuerte, es decir, eran letras como aquellas que se tenían que codificar y por lo tanto podían ser incorporadas en la memoria de trabajo, guiando una dificultad en la ejecución. Dado que era un diseño de bloques, los participantes podían anticipar el tipo de distractor que se les iba a presentar. So as you can see in this time frequency representation, we observed that alpha oscillations in occipitotemporal cortex, again, were stronger this time in anticipation of strong distractors compared to weak distractors. Como pueden ver en esta representación de tiempo-frecuencia, observamos que las oscilaciones alfa en regiones occipitotemporales, de hecho, incrementaban en anticipación solo a los distractores fuertes en comparación con los débiles. And the stronger alpha oscillations prior to strong distractor specifically were associated with faster reaction time to the probe here, meaning that the distractor was not incorporated in working memory. Entonces, las oscilaciones, a mayor incremento de las oscilaciones alfa ante o previo al distractor fuerte, había una mejoría en el tiempo de reacción, es decir, un menor tiempo de reacción, significando que esta información distractora no era incorporada en la memoria de trabajo. And we also showed that the phase of alpha oscillation was adjusted in anticipation of the distractor, allowing this time to shut the door just when the distractor arrived. And something I did not say before, we could observe that in this study and the previous study because the time before the distractor was always the same in each trial. There was no jitter. So I forgot to mention that in the previous study. Okay. Y también mostramos que la fase de las oscilaciones alfa también aquí era ajustada en anticipación del distractor, pero esta vez para cerrar la puerta e impedir que llegara el estímulo distractor a ser codificado en la memoria de trabajo. Y algo que olvidé decir antes es que tanto en este estudio como en el otro, el intervalo entre estímulos o la predicción de la llegada del estímulo siempre era constante, por lo que los sujetos no siempre podían predecir el momento exacto en el que el distractor o la información relevante iba a llegar. So, however, the role of alpha oscillations does not stop during visual processing, and gamma oscillations then also seem to become prominent during visual processing. Sin embargo, el rol de las oscilaciones alfa no termina durante el procesamiento del estímulo visual. Y además, las oscilaciones gamma parecen ser bastante prominentes durante el procesamiento también. So typically, when we present a visual stimulus to participants, we observe a decrease. Okay, that's not going to be very useful to you. We observe a decrease of alpha oscillations just after the stimulus is presented here, and an increase of gamma power following the stimulus presentation. And their amplitude might be modulated by attention. And what is interesting is that these two signals might be related to each other. More precisely, it is thought that alpha oscillations would control gamma oscillations. Típicamente, cuando presentamos un estímulo visual a los participantes, observamos inmediatamente después un decremento de la amplitud de alfa, como podemos ver en esta mancha azul, que significa decremento, y un incremento de la actividad gamma, como también podemos ver de manera roja. Estas amplitudes o estas modulaciones en amplitud pueden estar moduladas a su vez por la atención. Lo que es interesante es que estas dos señales parecen estar relacionadas la una con la otra. Específicamente se piensa que las oscilaciones alfa podrían estar controlando las oscilaciones gamma. So here is a representation of the interactions these two oscillations might have. So when alpha amplitude is high, that is when there are strong pulses of inhibitions, gamma can only express during a short time period of the alpha cycle. So when alpha oscillations and alpha amplitude is low, then, for instance, when attention is on,
it can express during a longer time period. So there are less pulses of inhibition, less strong pulses of inhibition. And more information can be processed. So you can see here the relation between the two. Aquí hay una representación de la interacción entre las dos. Por ejemplo, a la izquierda podemos ver que cuando la amplitud de alfa es grande, es decir, cuando hay una gran inhibición pulsada, gamma solamente puede expresarse durante un periodo muy pequeño de tiempo dentro de las oscilaciones del ciclo de alfa. Mientras que cuando la actividad alfa es baja, es decir, cuando la atención está en on o activa, la actividad gamma se puede expresar en mayor medida y durante más tiempo. Así que más información puede ser procesada. So, for instance, during the processing of visual stimuli, so all visual stimuli in the working memory task I presented earlier, we could observe that gamma oscillations were indeed stronger during a certain phase of alpha oscillations. So here you can see that is the TFR. You can see this time frequency representation is locked to the peaks of alpha oscillations we detected during stimulus presentation. And you can see here that gamma oscillations is stronger, for instance, here during peaks. And this drawing here represents the results, so that gamma would occur mainly during a certain phase of alpha oscillations, would be stronger there. And there are many additional results in humans and monkeys that shows similar results, and also that a stronger alpha oscillation amplitude is related to a lower gamma oscillation amplitude during a specific phase. Por lo pronto, en resultados adicionales respecto a la tarea que les presenté antes de memoria de trabajo, pudimos observar que las oscilaciones gamma, de hecho, eran más fuertes en su potencia, como lo podemos ver en este tiempo frecuencia, en función de ciertas fases de las oscilaciones alfa. Particularmente podemos ver que hay un incremento de potencia de gamma, que se ven los colores cálidos, durante los picos de la oscilación alfa subyacente. Este dibujo de la derecha abajo representa este resultado. Gamma ocurría principalmente durante ciertas fases de las oscilaciones alfa. Hay muchos estudios adicionales en humanos y monos que muestran un resultado similar de que a mayor actividad alfa, en su amplitud, hay menor también oscilaciones gamma, también en su amplitud. So here is a model that could illustrate the respective roles, or one of the respective roles of alpha and gamma oscillations. So this is a framework we proposed. And this framework proposes a general principle for communication in different brain networks. So for instance, here it would propose that the routing of information between the blue and the purple pools of neurons in visual regions is internally implemented by alpha oscillations via two mechanisms: a low power, that is release of inhibition in both pools, increasing the amount of information to be transferred, and an alignment of the excitable phase of alpha between the pools to facilitate the transfer of information. Maybe Rodolfo, you can translate this part already. Yeah, sure. So, aquí hay un modelo que podría ilustrar los respectivos roles que tienen las oscilaciones alfa y gamma. Este marco teórico propone un principio general para la comunicación entre diferentes regiones cerebrales. Propongo que la ruta de información entre, en este caso, los nodos azul y morado de estos grupos neuronales en regiones visuales son implementados internamente por las oscilaciones alfa a través de dos mecanismos. Una reducción de potencia, es decir, un decremento de la inhibición y por lo tanto un incremento de la excitabilidad en ambos nodos facilita la cantidad de información que podría ser transmitida entre ellos, así como una alineación de fase de la fase excitable de la actividad alfa entre estos nodos para facilitar dicha transferencia. Then it further proposes that the blocking of communication between the red and purple pools here is achieved by a strong alpha power in the red pool, resulting in high inhibition level, and possibly a phase asynchrony between the two pools. Maybe that. Y también propongo, en contraparte,
que el bloqueo de comunicación entre estas dos nodos de información se logra por dos mecanismos, por un incremento de potencia, en este caso en el nodo rojo, promoviendo un gran nivel de inhibición y una desincronización de fase entre los dos nodos, de tal forma que no hay un ajuste de fase entre ellos. Then gamma oscillations that are assumed to carry the stimulus information would be nested within the excitable phase of alpha oscillation, and as such can specifically be transferred from the blue to the purple pool of neurons and not from the red to the purple pool. And the example here concerns visual function, but this framework can further be generalized to the coupling of slow and fast oscillations in various cognitive functions, such as memory. Y así, las oscilaciones gamma se asume que son las que llevan la información a ser transferida, están anidadas con la fase excitable de las oscilaciones alfa y por lo tanto pueden ser transferidas o comunicadas del nodo azul al nodo morado, pero no provenientes del nodo rojo, en el que la alta inhibición produce que la cantidad de información no nada más sea pequeña, sino que no está enfasada y por lo tanto no hay comunicación. Este ejemplo concierne a la información exclusivamente visual, pero este modelo podría ser generalizado al acoplamiento de oscilaciones de alta y baja frecuencia en varias funciones cognitivas, por ejemplo, en la memoria. So to end this talk, I also wanted to mention other results that have been found for alpha and gamma oscillations and that we are currently exploring with high-resolution neuroimaging methods. Para finalizar con esta charla, solamente me gustaría mencionar otros resultados que han sido encontrados para oscilaciones alfa y gamma y que están siendo, por el momento o actualmente explorados con métodos de neuroimagen de alta resolución. So first, it has been shown, as I mentioned in the first slides, that alpha activity is correlated with the Bolt signal, is actually negatively correlated with the Bolt signal detected with fMRI, which is in line with the fact that it's related to functional inhibition, while gamma amplitude was positively correlated, and this has been shown mainly thanks to a combination of course, fMRI and EEG within the same participants. And these methods, as well as high-resolution magnetoencephalography, so here it's mainly based on the use of head casts that limit head movements within the MEG. So this also has allowed to show that alpha oscillations were stronger in deep cortical layers, in the cortex, there are layers, so in the deep cortical layers than in the superficial layers, while the opposite was true for gamma oscillations. And that's the object of our current work, the interaction between these different layers. And so I mainly presented work in the visual domain, but alpha and gamma oscillations behave quite similarly in the regions, for instance, associated with memory or other sensory regions, actually. So for instance, here in epileptic patients, it has been shown that when they were implanted in the hippocampus, and we have shown that the failure to encode visual stimuli, actually complex visual stimuli, was associated with an increase of, this is the opposite here, actually, but this is with an increase of alpha oscillation and a decrease of gamma oscillation in the hippocampus. So this behaves quite the same as in the visual regions. So in summary, there are evidences that alpha oscillations would be associated with functional inhibition and would control gamma oscillations, which would be associated with active processing, and this could be true in many brain networks. Bueno, primero se ha observado que la actividad alfa está inversamente correlacionada con la señal Bolt, lo cual coincide con la idea de que a mayor actividad alfa hay menor procesamiento activo de información, mientras que las oscilaciones gamma han estado positivamente correlacionadas con la señal Bolt. Esto ha sido mostrado gracias a la combinación de técnicas como electroencefalografía en concordancia simultánea con la resonancia magnética funcional.
Este método, así como magnetoencefalografía de alta resolución, que básicamente consiste en contar con sistemas de sostenimiento de la cabeza que impidan el movimiento de esta, también han mostrado que las oscilaciones alfa son más fuertes en las capas más profundas de la corteza que en la superficie, mientras que las oscilaciones gamma es al revés. La mayor amplitud o la mayor potencia de estas oscilaciones están en la superficie, en las capas más superficiales. Y de hecho, actualmente ese es nuestro objetivo, el del trabajo de nosotros. Finalmente, las oscilaciones alfa y gamma pueden comportarse de la misma manera, por ejemplo, en regiones vinculadas con la memoria. Por lo pronto, se ha observado en pacientes epilépticos en planta registros intracraneales. En el hipocampo se ha mostrado que la falla para codificar información visual estuvo asociado con un incremento de oscilaciones alfa, es decir, con una mayor inhibición pulsada y un decremento de oscilaciones gamma en esta zona, en el hipocampo. En conclusión, hay mucha evidencia de que las oscilaciones alfa podrían estar asociadas con inhibición funcional y estarían también controlando las oscilaciones gamma, las cuales están asociadas con procesamiento activo. Y esto podría ser cierto para muchas redes cerebrales, no nada más para las que nos hemos enfocado aquí, que ha sido la información visual. Well, then that's it. Thank you for your attention. Gracias. Everything. Muchas gracias por su atención y gracias. If you have any question now. Hay preguntas al respecto. Thank you very much, Mathilde, for this very nice and interesting talk. I have to, we will wait for some questions, but I would like to ask you two questions. Me gustaría hacerte dos preguntas específicas. The first one is that we didn't find a modulation of power for this task about anticipatory alpha and the attentional switch that the participants had to do between visual and auditory information. We found that the dorsolateral prefrontal cortex actually aligned its phase of alpha oscillations in anticipations to the target. Actually, that's the one. And that this prefrontal phase alignment actually induced or was leading the phase alignment in the sensory regions. But we did not find any modulation of power of alpha oscillations in the prefrontal cortex. Do you have any hypotheses about this? Why does alpha alignment is evident but not power? Me gustaría preguntarte en esta tarea en donde en donde encontramos esta alineación de fase y que la encontramos en regiones prefrontales izquierdas y que encontramos además que esta alineación de fase guiaba la alineación de fase en regiones primarias visuales. No encontramos una modulación de la potencia o de la amplitud de la señal en regiones prefrontales izquierdas. ¿Cómo explicas o si tienes alguna hipótesis acerca de por qué la alineación de fase sí sucede en regiones frontales, pero no hay modulación de potencia? Yeah. Yeah, that's a very good question. Well, I think there are two possible explanations. That could be, one could only be the fact that possibly this prefrontal cortex is also involved in the anticipation of the auditory stimulus. And so we did the contrast between mainly attend visual and attend auditory. To be honest, I don't remember whether we looked at everywhere in the brain compared to baseline. That's something maybe we could have done. But maybe the region is involved in both mechanisms. But we could, so then when we do the contrasts, at least with the magnetoencephalography, it would not be sensitive enough or with a spatial precision good enough to really dissociate the two conditions. Or it could be that it does not need, in this region, the power doesn't need to be lower because it does not need to improve the number of stimulus and the information to process. But it's really here as a controller, so it will, it needs as a time clock, kind of, it will be there for allowing this alignment of the face in anticipation only. So it does not need to change
power for doing that, but just the timing, the moment where the alpha should express. So I would say it's either both, but it's a really good question and it could be tested actually. Es una muy buena pregunta y de hecho creo que podría ser por dos razones. La primera es que no pudimos separar la actividad entre las dos condiciones, pero es fundamentalmente probable que así suceda y es algo que podríamos explorar sin duda. Y la otra posibilidad es que en realidad en estas regiones prefrontales no era necesaria una modulación de la amplitud como tal, porque no era necesaria, digamos, un cambio en la cantidad de información que tenía que ser modulada, pero definitivamente sería interesante que lo evaluáramos, además de que las regiones prefrontales eran independientes de modalidad. Por lo tanto, esto pudo haber, esto era un contraste entre información auditiva y visual, y por lo tanto ahí pudimos haber perdido algo de información. Y de hecho, probablemente la alineación de fases sí existió, por ejemplo, en regiones auditivas, pero por el tipo de registro no pudimos observarlo. Okay. I have a second question for you, Mathilde, and it's about the neurochemical systems that could be underlying both the alpha activity and the gamma activity. For instance, you know that from pharmacological perspectives, gamma activity can be changed in terms of, for example, anti-epileptic drugs due to active inhibition of the neural activity, trying to reduce the possible or the possibility of this propagation of epileptic activity. So the idea is actually to induce a lot of inhibition through GABA, for example, mechanisms. Do you have any idea of what could be, or do you have any hypotheses, or are you planning any study about manipulating in pharmacological terms this interaction between alpha and gamma oscillations? Me interesaría, Mathilde, preguntarte si se sabe que, por ejemplo, las drogas antiepilépticas lo que buscan es incrementar la inhibición para reducir la probabilidad de que haya una propagación de actividad epiléptica entre regiones cerebrales. ¿Tienes alguna idea, alguna hipótesis o estás llevando a cabo algún trabajo que explore la manipulación neuroquímica de estas oscilaciones? So yeah, that's a very good question. The thing is, yeah, we do not know much about how these oscillations are generated in the brain for now. I mean, there are these models for gamma oscillations and interaction between interneurons and excitatory neuron, pyramidal neurons. So that are involved, but they are also influenced by acetylcholine, for instance. And it has been shown in one study that with drugs decreasing, I think, the level of acetylcholine, there was an effect, a decrease also of gamma oscillations, but it would also impact alpha oscillations. So that's that there is an effect of acetylcholine, for instance. I just know otherwise studies that have targeted interneurons, so not through pharmacology, but through optogenetic, so not by inhibiting GABAergic neurons, but I mean by inhibiting them not through GABAergic drugs, but through optogenetic, and then they would inhibit the alpha generation in deep layers. And then that would have the impact of increasing the gamma oscillations in the superficial layer, for instance. So we know that, so this is directly targeting the inhibitory neurons. So we know also that then the inhibitory neurons, so GABAergic neurons, are involved in generating alpha oscillations. Although it's very indirect, I mean, we don't know exactly the mechanisms, and also there are alpha oscillations not only in deep layers, but in superficial layers. Actually, it's stronger in deep layers, but it's there in all layers. So we know that acetylcholine is involved. We know that GABA is involved, but in terms of serotonin, also actually some drugs based on the inhibition of serotonin have an impact. So actually it seems to be very complicated, but we don't know whether it impacts directly the generation of oscillations or their control by prefrontal regions. So it's not always specific, but that's a big question in itself. What are the roles of, for instance, neurotransmitter, neuromodulators, and how these oscillations are generated and how we can work, like modulate their interactions actually specifically. And that's in itself, like we would need to inhibit their
the link between two layers, for instance, specifically. I mean, it's quite complicated for now, but it's a very promising, actually, avenue of research. Es una pregunta muy buena. En realidad es bastante complicado identificar cuáles son las fuentes de generación de las oscilaciones. En realidad no lo sabemos, no sabemos cómo se generan estas oscilaciones. Por lo pronto se sabe que, por ejemplo, la acetilcolina está fuertemente vinculada con la modulación de oscilaciones alfa, y de la misma manera las oscilaciones GABA, por ejemplo, perdón, la actividad GABA está vinculada con la inhibición, y se ha visto que esta inhibición sucede a nivel de las oscilaciones alfa. También, por ejemplo, sabemos que la serotonina tiene un impacto sobre la generación y la producción de oscilaciones, y esto a su vez podría estar impactando la comunicación entre diferentes áreas cerebrales. Es muy complicada la respuesta, bueno, más sí, responder a la pregunta, porque es un mecanismo muy complejo, pero definitivamente es una fuente muy importante de investigación para el futuro. I have a question for you, Mathilde, from one of our professors. Have you thought about doing an alternative analysis that could consider the neuronal connections at the same time all along alpha? I mean, to evaluate the topology of the whole network with methods to quantify complex networks. So you mean, have I analyzed, because I missed a bit of what you said in the middle. So analyze how the network was changed during the task in general, like during alpha. So using graph theory approaches, that would be probably, yeah, because the question is related to if you are trying, or have you thought about an approach in which the whole network can be changed from a neural computational perspective. I mean, from complex networks. And yeah, do you have any idea about that? More than focusing on certain sensory regions, for example. Yes, so we have tried some kind of directed analysis, let's say, from sensory regions, but to determine to what extent the network change with the task and with alpha change. So far, it did not give at least results that were easy to interpret. But now that's exactly what we want to do, because we are also trying to get a more precise source localization. So that's why we use what I call the high precision magnetoencephalography. It's to get a really good signal, to get really good spatial precision, up even we think up to the cortical layer. And then with the quality of the signal, we plan actually really to work on the change within network, like really with a very high precision, using either like graph approaches, let's say, which is very blind to hypothesis, I would say, but also the opposite, the exact opposite, which would be, for instance, dynamical causal modeling. So because we have a hypothesis about how the change of alpha power would cause changing in the entire network, and the other way around, actually, how the entire network would be changed during tasks. So we have very clear hypothesis, and dynamical causal modeling is really to model the interaction between layers, the interaction between cortical columns, between regions. So that's the work we are going to, and to do that properly, we really wanted to improve our spatial precision. But that's a very good question, because it's extremely important to really understand what alpha does and how alpha is controlled and extra. Okay, es una pregunta muy buena. En realidad, hacia allá vamos en este momento. Ya hicimos algunos intentos, pero no encontramos como algo que pudiéramos interpretar claramente. Sin embargo, justo por eso estamos ahorita trabajando con magnetoencefalografía de alta resolución, en donde nosotros lo que estamos buscando es tener cada vez una resolución temporal y espacial mejor, que nos permita identificar cuál es el rol de alfa respecto al resto de la red cerebral completa.
Y podemos tener dos aproximaciones, teoría de grafos, que nos permite estudiar las interacciones un poco más locales, pero también la dinámica cruzada, o cross-modeling, o modelamiento cruzado, que nos permitiría estudiar las interacciones múltiples entre todos los niveles de la máxima resolución temporal que nosotros encontremos. Pero definitivamente es una área de investigación importante porque nos va a permitir saber un poco más acerca del rol de alfa, qué la modula y qué modula dentro de la red cerebral. One question, Mathilde, is, do you think this coupling between alpha and gamma oscillations have a role not only for attention, but also for learning? You mentioned memory, but what about learning? Do you have any information about this? Not yet, also, but, well, nothing clear. I mean, there are some studies indeed showing that with learning, this coupling is more clear. But I think it requires to really understand the computations at stake during learning, what kind of information is represented by gamma oscillation and how it is controlled by alpha. And so far it was more like, oh, through learning it's increasing, but not necessarily knowing why. So it needs to, again, have computational model to understand. But yes, I mean, there is at least one or two, there are two studies showing that there is an effect of learning on this coupling. Especially when, yeah, it depends what is the learning exactly, but for sure, I mean, it has been changed. It is changed through a task, and that's also in our group. At least there are people working on that, and so far they were not focusing on alpha or gamma oscillations, but more on event-related potentials. And but that's one of the interest they have now to really look at the change of the coupling with learning in different regions again. So that's also, yeah, that is expected to be modified by learning in different regions up to the hippocampus indeed. Sí, es una muy buena pregunta. Sí se sabe, por ejemplo, que este acoplamiento entre alfa y gamma está fuertemente vinculado con el aprendizaje y que de hecho se puede aprender de alguna manera, o que el aprendizaje promueve un mejor acoplamiento entre alfa y gamma, pero tampoco sabemos exactamente los mecanismos, y esto depende también del tipo de aprendizaje, el tipo de información, el tipo de tarea. Pero en nuestro grupo, por ejemplo, hay investigadores que están dedicados a este fenómeno de aprendizaje y cómo con los ensayos o con la exposición a la tarea, este acoplamiento va mejorando. Incluso hay investigadores que han tomado este fenómeno no tanto desde la relación alfa-gamma, sino, por ejemplo, otras oscilaciones o incluso potenciales relacionados a eventos. Mathilde, I think we have time for one more question, if you agree. Okay, so just for the last question, we are being asked about if, besides, you mentioned memory, but and attention, are you currently interested in other cognitive processes that could be explored through this coupling between alpha and gamma? Yes, yes, we are. In many, actually, language processing, it would not be alpha and gamma oscillations, but it's way more complex. I mean, it's not more complex. It's just there is already temporal information in language. But it has been shown that oscillations, or at least fluctuations of excitability, would be more accurate than oscillations per se, but would allow to chunk words, for instance. So there would be a cup and syllables. What do we say in English? Syllables. And so you would have to chunk these parts of the words and the sentences, and they have been shown that to be involved different rhythms at different frequencies coupled, like as I've shown with alpha and gamma oscillations. And that would not be like perfect oscillations, but they would be very important to have this pulses of inhibition, at least to chunk words, for instance, and to allow a precise processing. But what is really interesting is that we are very sensitive to the rhythm of our native language, for instance. And we have a statistical learning of the rhythm, and this would create specific kind of fluctuations, oscillations, we could say, that would allow us to particularly well understand our language compared to whatever language we are learning, for instance.
So that's actually a thing. The learning of new language would change these oscillations, by the way. I mean, to show, and the coupling between oscillations. So we are interested in language processing, for instance, auditory processing in general, mainly, and well, sometimes we go towards more like reasoning kind of approaches, but this starts to have so many computations involved that you don't really know exactly what you're looking at some point. So for now, we're focusing on sensory and memory processing in language, which is already quite complex in itself. Bueno, sí, tenemos información interesante y también es algo que estamos investigando, particularmente en el dominio del lenguaje. Lo que se ha encontrado es que las fluctuaciones en excitabilidad, más que las oscilaciones como tal, fluctuaciones en excitabilidad pueden favorecer que nosotros tengamos como paquetitos de información lingüística en forma de sílabas, por ejemplo, de tal forma que los pulsos de inhibición podrían ser utilizados también para facilitar esta separación entre los paquetitos de información auditiva que nos permite entender el lenguaje. Y además así como hablé de acoplamiento entre gamma y alfa, hay acoplamiento entre diferentes niveles de frecuencia que estamos encontrando que tienen que ver con la comprensión lingüística de manera cada vez más compleja. Entonces, definitivamente es un área bastante interesante y I lost maybe the last part. Y también se ha encontrado, por ejemplo, que somos muy buenos para adaptarnos al ritmo de nuestro propio idioma, de tal forma que el idioma que aprendimos naturalmente de manera materna, somos muy buenos para captar el lenguaje expresado en ese ritmo, de tal forma que aprender un lenguaje nuevo, un idioma nuevo, cambiaría ese entrenamiento o esa frecuencia o esa oscilación que permite la llegada de este tipo de información. Entonces, sí, esta investigación se está encontrando que hay muchos elementos de la dinámica cognitiva que pueden ser explorados a través de la dinámica oscilatoria subyacente. Okay, so I would like to thank, we don't have more time for questions, unfortunately, but we are super happy that Mathilde were here with us today. Thank you so much, Mathilde. It was such an interesting talk. And I hope to have you here sometime in Mexico City. Yeah, me too. Live. I'm looking forward to it. And I would love to have you with us for the next editions of this course. Well, thank you very much for the invitation, and it was really exciting to do this. It's very new to me, so it's good. Thank you so much, Mathilde. So, gracias a todos por haber estado presentes en esta presentación de la doctora Mathilde Bonnefond. No tenemos desafortunadamente tiempo para más preguntas, pero vamos a pasarle estas preguntas a la doctora y en la medida de sus posibilidades nos ayude a responderlas y esto lo podemos hacer a través de la coordinación. There are many questions waiting, but we would send it to you, and if you have some time, maybe we can discuss about them and we can come back with some suggestions or potential answers, okay? Of course, with pleasure. Good. Yeah. So thank you very much. Thank you. Thank you so much. Goodbye, Mathilde. Bye. Bye-bye. Bye, everybody.